হ্যালো গাইস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এসকে শাহাদাত 777 চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আমি আপনাদের মাঝে আবারও নতুন একটি ট্রিক নিয়ে এলাম, কীভাবে প্রফেশনাল ইন্ট্রো বানাবেন। তাই ট্রিকটি জানতে ভিডিওটি কোনো প্রকার স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিতে অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। গাইস, বেশি কথা না বলে চলুন শুরু করা যাক। সো আমাদের প্রথমে যে কাজটি করতে হবে, যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করলাম, সার্চ বারে গিয়ে সার্চ দেবেন ফ্লিক্সপ্রেস দিয়ে সার্চ দেবেন। এইরকম একটা পেজ আসবে। আপনারা আপনার জিমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে এখানে লগ ইন করবেন। আমি আমার এই অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ ইন করলাম। সো গাইস, আপনারা দেখতে পারতেছেন এখানে অনেকগুলো ইন্ট্রো শো করতেছে। আপনারা যে কোনো একটি শো প্লে করবেন। আমি এইটা প্লে করব। সো গাইস, নেটওয়ার্কের প্রবলেমের কারণে প্লে হচ্ছে না। আমি আপনাদের দেখানোর স্বার্থে আবারও নতুন একটি প্লে করতেছি। প্লে করতেছি। সো গাইস, দেখতে পারতেছেন খুব ভালো একটি ইন্ট্রো, অনেক সুন্দর। আপনারা এখন এটি সেভ করতে চাইলে কিছু কাজ করতে হবে। প্রথমে আপনাদের এই ডান কর্নারে এখানে কাস্টমাইজ নাও লেখা আছে, এখানে ক্লিক করতে হবে। সো গাইস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপলোড ইমেজ, এখানে অবশ্যই একটি ইমেজ সেট করতে হবে। আমি আমার
আমি এই ইমেজটি সেট করলাম। ওকে করে দেব। এখন আপনারা এখানে দেখতে পারতেছেন প্রসেসড, আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। আপনারা এখন নেক্সটে ক্লিক করবেন। এখন ইন্টারফেস শো করতেছে। আপনারা প্রথমে গিয়ে আপনার মেইন টাইটেলে কি লিখবেন, আপনার চ্যানেলের নাম, এখানে আমি লিখতেছি এসকে শাহাদাত 777 চ্যানেল। এরপর নিচে আপনি যে কোনো একটি লিখতে পারেন, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অথবা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল লিখতেছি। এরপর আপনারা এইদিকে দেখবেন অ্যাড অডিও, আপনারা একটি অডিও সিলেক্ট করে নেবেন। আপনারা উপরে দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো অপশন শো করতেছে। আপনারা এটিতে ক্লিক করবেন, হাই এনার্জি। এখানে ভালো ভালো অডিও পাওয়া যায়। এখানে যে কোনো একটিতে ক্লিক করবেন। লিসেন, এটা খুব ভালো মনে হচ্ছে, আমি এটাই বেছে নিলাম। এখন সিলেক্ট করতে ক্লিক করতে হবে। সো গাইস, আপনি দেখতে পাচ্ছেন অডিও সিলেক্ট হয়ে গেল। এখন সাবমিট অর্ডার এখানে ক্লিক করতে হবে। এখন এইরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। আপনারা ইয়েস প্লেস অর্ডার এটা ক্লিক করবেন। আপনারা উপরের কর্নারে দেখতে পারতেছেন ভিউ মাই অর্ডার, এখানে ক্লিক করবেন। আমার ইন্ট্রোটা চলে এসেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক ফর রিভিউজ, আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। ওপেন হয়ে গেল। আপনাদেরকে ডিজাইন করতে দেখাচ্ছি। এখন যদি আপনি এটি সেভ করতে চান মেমোরিতে, আপনারা এখানে ক্লিক করবেন ভিডিওর উপরে। ভিডিওর উপরে একটু ক্লিক করবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ডট,
এখানে দেখতে পাচ্ছেন 3 ডট, আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। একটু জুম আউট করে দেখবেন, এখানে ডাউনলোড লেখা আছে, আপনারা এখানে ক্লিক করবেন।